Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Vampyr. Mi nombre es Hatox. Y bueno, estamos en el que seguramente sea el último vídeo de la serie, ¿vale? Tiene toda la pinta de que nos queda muy poquito. No lo sé con claridad, pero bueno. Tenemos encima las memorias de William Marshall, que parece ser que nos va a servir para crear, ¿veis? El antídoto, ¿vale? Sustituyendo el ajo por insulina para aumentar la protección contra la infección ante el desastre. Necesitamos la sangre de William Marshall, la sangre del rey Arturo y eso, las cámaras y las cosas de la gente. Hay insulina. En fin, vamos antes que nada a hablar con Edgar Swansea, ¿vale? A verlo en su nuevo estado, en su hospital fantasma, lleno de enfermos fantasmas. Se nota el ambiente tétrico. A ver qué me dice también por haberme comido a todo el mundo. Jonathan, my dear, I can never thank you enough. Thank me for what? You're nothing but the prince of a fallen kingdom. Pembroke is a graveyard, littered with corpses and skulls. Indeed, but is it not your own doing, Jonathan? How could it end, truly, when you have plunged your fangs into so many throats hereabouts? Have you news of Geoffrey McCullum? I'm sure both of you would have quite an interesting discussion after recent events. He left the hospital without being treated for the severe beating you gave him. We'll meet again soon enough. Does not the prospect of meeting him as a vampire thrill you? The two old enemies reunited post-mortem. Maybe we could even share a glass of wine. I really don't know if he will accept his condition. He has spent his life beheading leeches, you know. How do you feel since you changed? Absolutely fine. Did you know I can determine the health of every patient or nurse just by looking at him? Fascinating. Yeah. Have you taken a life yet, Edgar? Don't you think that's a private matter? I would not ask you such an indiscreet question. Do you feel the hunger? Yes. It's very peculiar, not like mortal hunger at all. It's like I'm never sated. Fortunately, blood is no rare commodity at Pembroke. Tío. Have you news of Esto no se va a Geoffrey contener, McCullum? He left... Does not the... Maybe we... What will you do now that you are immortal? Experiment, my dear colleague. I have an eternity to make scientific progress. I could be the only scientist able to undertake extreme experiments upon himself. My God, Edgar. Did you learn nothing from your forays into folly? I have, I swear. No more experiments on mortals. See? I said mortals. How quickly the mind adapts. What kind of experiments? Who knows? Nervous shock, brain damage, pain and recovery. There's almost no limit to what my body can now endure. I could be the next Henry Head. Muy bien. Goodbye, Edgar. Pues nada. La putada es que si decido hacer una segunda partida sin matar a nadie. Esto vaya, tío. No puedo ni ir por aquí. ¿Y arriba está? No, esto está cerrado ya. Me imagino. No. Que digo que no voy a ir para allá, pero bueno. Que a este habría que convertirlo igual, porque para conseguir el final bueno, lo suyo es no matar a nadie, ¿vale? Y no matar a nadie significa que si puedes convertir a alguien, lo conviertes, ¿vale? Es bastante triste, bastante deprimente esta escena, la verdad, pero bueno. No sé si hay algo más por aquí que pueda... Señora, no, Esa postura no me la pongo más, Vale, espérate, vamos a... Se me
ha olvidado completamente que tengo... No está así. Voy a poner esta, que me gusta más. Y determinante, vamos a poner esta. Como me la acabo de equipar, tengo que esperar el cooldown. Qué cabrones. Me muero al final con la tontería, ¿vale? Aquí yo de sobrado y me matan, vamos. Bueno, nos vamos ya, ¿no? Tenemos que ir aquí. No podemos cruzar. Tengo que también... la porra de Charles. Venga. Se me ha olvidado por aquí, ¿verdad? Sí. Se me ha olvidado hacer los sueros. Los voy a hacer ahora. Aquí. Pues no sé qué es lo que me falta, tío, de armas, la verdad. Creo que tengo la gran mayoría, pero bueno. Que da igual, ¿eh? No me voy a complicar en conseguirlo ni nada. Ah, sí, aquí es donde estaba la tipa esta en el árbol, ¿se acuerdan? Entonces, yo qué sé. Entonces, primero de estos, que son los que más... los que más me interesan. Luego de esto. Vale, puedo hacer la sobra. Y ahora el problema es que voy a tener que dar... ¿What? Vale, me deja fabricarlos y los desecho, por lo visto. O se reponen también. Bueno, pues... nada. A ver qué me dice la otra. Buenas tardes. Watch out, boys! Vaya. No me esperaba eso. No sabía que hiciera así daño en área, ¿no? Pues nada. Pero hostil. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand.
And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? O sea, que es su sangre la que se supone que está contaminada. No. This can't be. Oh, Ay, Dios. Elizabeth, are you all right? no, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! Vaya. Parece que le da bastante igual su hija. Consigue la gota de sangre de la sangre del rey Arturo. Consigue insulina en la antigua morgue. Vale. De los Redgrave. Bueno. Que ya no es por nada, pero ya podría haber Now insulina. would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Entonces, porque dice, consigue la gota de sangre de Geoffrey McCullum. ¿Qué pasa, man? Como si yo supiera dónde va a estar, ¿no? Brutísimo esto, me encanta. Es poco visual porque no sé una mierda, ¿no? Pero... Bueno, pues eso, le digo que en el hospital Pembroke, no sé, pero... Que podría, o sea, que en cualquier lado, ¿no? Ah, no es por aquí. Best be moving on. Vaya. De hecho, por aquí... No es... Bueno, pues eso, que... Que primero que la insulina, ¿por qué en la morgue? No en cualquier oficina, en cualquier despacho de esto, ¿no? Que es un hospital, joder. Y es insulina, que no estamos pidiendo, yo qué sé, lágrimas de bebé, ¿sabes? Eso pues te vas a la ala de maternidad y sí, lo entiendo. Pero, no sé, insulina. No sé, a lo mejor en el 1918 no era algo tan común. En fin. Y lo de Geoffrey McCullum, pues me suena un poco raro, ¿no? Por el simple hecho de que dices tú, ok, ¿cómo sabes que está allí? ¿Sabes? No sé. Casualidad. Creo que estaba... Bueno, puedo ir desde aquí rápido al hospital sin problema. Lo que va a costar más va a ser llegar al West End. No sabes. Mira, puta. Bueno, vámonos,
porque... me queda un rato. Pues eso seguramente I haga cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Porque lo puedo usar ajo, loco. ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me ha dado, por Dios! Ha pasado así y todo recto y digo, un espíritu, vamos. Vale. Pues Dios, está hasta la boca esto, ¿eh? Tengo que... un poquito de sangre, ¿eh? ¿Estará abajo o por arriba? Es que no lo... Vamos, si está todo el mundo abajo, estará abajo. No, hombre. No, me dice arriba. Vale, pues al piso de abajo va a ir panete, ¿sabes? Muy bien. Hijo puta. ¡Oye! Muy bien. What? Ah, aquí. There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Ok. Escúchame. Y, tío, ahora me tiene intrigado lo de abajo. ¿Por qué hay tanta gente, tío? Voy a bajar total. A ver, si fuera... si dijeras que me iba a costar horrores matar a esa gente, pues vale. Pero yo no sé. Más tarde. Best stay back, sir. Lead spotted! He's too fucking far! Die, Vermin! Y se la ha visto venir, ¿eh? Le he pegado de frente. Y ni se ha dado cuenta, oye. No hay nada aquí, ¿no? Ah, mira. Que me desmonta la estantería, hijo. No me venía un poco intrigado, pero... en verdad es que no hay nada. Un montón de gente aquí abajo, pero... para, por si me los quiero matar. Y ya está, ¿no? Todavía queda alguno por ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa, hombre? What is this? Die, Vermin! Bueno. Esto también es que veis, pasa mucho, que se reabastecen las zonas. Bueno, pues en vista de que he perdido un poco de tiempo aquí para intentar hacerlo todo un poco más jovial, voy a cortar hasta que lleguemos al cementerio, ¿vale? De allí, así, yo qué sé. Más que nada porque como no sé cuánto nos queda, no quiero alargar un vídeo ni hacerlo de 8 horas, ¿no? Estaría feo hacer un vídeo de 8 horas.
la verdad. If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. Qué bien, Don't come closer, sir. Pues vale. Me voy. Oh, they're back. Over there! There's one of them vermin! Maldita buena. ¿Qué pasa ahí? Dios, ahora esto tiene que estar petadísimo, ¿veis? ¿No? Corcoran Tippets. Stella Fishburne. Seymour Fishburne. Todo el mundo está aquí ya, ¿veis? Archer Woodville. Joe Peterson, Harry Peterson. Qué casualidad que los han enterrado todos en la misma zona, ¿eh? Mira qué detalle, oye. Ah, bueno, mira, a ver. Milton Hooks. Karina Pillow. Pipa Hawkins. Ah, bueno. Bueno, Crossley. ¿Y el marido? Clarence, pero está la tumba en la mierda, ¿no? Bueno, está bien. Mira, ¿lo tengo que matar? Hola, Maculo. Good evening, Vampire Hunter. Are you here to mock me, Reed? Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The Guard's most sacred and precious relic. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? A creature called a disaster is about to be unleashed. It falls upon me, as once it did Marshall, to stop it before the whole country is ravaged. I should have destroyed that book. And yet, I wish I could join this battle alongside you. But this crusade is not mine to fight. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. Qué bien. And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Prewin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Reina after teaching me how to kill leeches. How are you adapting to immortality? I feel so powerful it gives me shivers. I could be the greatest vampire hunter ever. Your worst nightmare, in truth. Will you leave the Guard now that you are what you are? Are we not creatures of deceit?
I could hide my nature from my men, or name a successor. Go my own way. I know not yet my path. Will you hunt me down? You're a vicious beast, Reed. Perhaps the city needs you at this time, but I shall not forget what you did. Farewell, my progeny. Do not stretch your luck, Reed. En fin. A este, curiosamente, obviamente, la otra opción que tienes es salvarle la vida, es perdonarle la vida, no hace falta convertirlo para que sobreviva. O sea, para sacar el final bueno, basta con perdonarle la vida. Pero bueno. Pues eso, vamos a ir al West End, ¿vale? Pues ya hemos llegado. You're mine. ¿Eh? ¿Me ha mordido? Ojo, que me estoy aquí confiando. Londoners are no match for me. Whose blood could be purer than that of Lord Venga. Esta es la mierda, It's locked, all right. La casa, esta no, obviamente no está cerrada, pero bueno. Me he confiado y un poco más y me parten la boca, Sir, you are not welcome here. Sir, you are not welcome here. ¿Qué tengo que hacer por atrás? Picar. Ok. Vale, lo primero, antes que nada. Uy, esto. ¿Qué supone que te repone la sangre a tope, no? Supongo. No me lo voy a equipar, pero bueno. Pues venga. Vale. Que digo que habrá que ir por la puerta trasera, supongo. Imagino, no sé. Por cierto, las bestias desfiguradas estas, tío, son como los Icor, pero... O sea, que lanzan gas venenoso también. Y explotan y... Toma. Qué asco que sí. Venga. Y por aquí puedo entrar sin problema. Me parto. I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. Que digo que todavía no limpia esto, tío. El otro no está en la puerta aquí. Vale. Pues nada. Stupid newborn. Y ya está. Oh, míralo, está aquí. Yo pensaba que estaría arriba, pero vamos. ¿Qué pasa, hombre? Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. All is already lost. The city verges on collapse. The epidemic has spread so widely. Disgusting skulls are everywhere. The epidemic could be stemmed if I destroy the original carrier. England can be saved, but only with Marshall's blood. The
blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Stop this farce. Marshall never was your maker. I have no idea how you acquired his blood, but I need it now. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. No, mira, qué comprensivo, ¿no? Sí, esto. Ah, esto es la del sótano, ¿verdad? Aquí no había nada, tío. O sea, conseguí la llave, no me acuerdo por qué. Pero es que aquí no había nada. Recuerda, había un texto. Creo que hacía falta el texto, imagino, para el tema de lo otro. ¿Vale? De lo de la espada, vaya. Lo de los códigos secretos y demás mierda. Pero vamos. Pues eso. Que iba a decir que la verdad es que es curioso el concepto de este juego, ¿no? Que para, como os digo, para sacar el final bueno, tienes que hacer cosas que en principio parecen malas, como es convertir a Aloysius Dawson y ponerte del lado de esta gente. No sé, son cosas... Aparte, yo creo que el tema del aspecto físico empeora cuanto más te alimentas, creo, ¿eh? Pues no sé, no recuerdo si siempre he tenido este aspecto. A lo mejor solamente cambió cuando... Bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora que tengo los ingredientes? Mezclar la fórmula, ¿no? Supongo. Aquí, mira, qué mejor sitio que en mi casa, ¿no? Que digo que... Eso. Y ya está. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Vale, desde aquí, ¿no? Mejor. Sí, desde aquí. Llega a la colmena. Con la música, ¿no? ¿Por qué hay dos? ¿Por qué me ponían dos? ¿Va? Será que puedo llegar desde cualquiera de las dos, ¿no? Pero bueno. Vale. No va a estar allí esperándome, es segurísimo, pero bueno. ¡Ay, bueno! ¡Qué sueño tengo! Vámonos. ¿Hay gente mala por aquí o...? No es por ahí. Me encanta. Primero que haya dinero tirado aquí en las alcantarillas. Y segundo que todavía me molesten cogerlo, ¿sabes? Son detalles especiales de la vida. Se los habían dado todos, no me digan más. Los escalos. Anda, coño. ¿Por aquí o qué? Un minimapa interior estaría puntero, ¿eh? Sí, pero creo que era por aquí. Pues
no, esto es para volver, ¿verdad? No, no, viene por aquí. This place has been ransacked. Vaya. They've all been slaughtered. Pre-one? No, not their style. ¿Nada por aquí? ¿Nadie? No está sin ni siquiera la otra. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Hombre. No, por aquí, ¿no? Espérate, porque lo mismo tengo que interactuar con algo. No parece. Entonces tampoco está la tipa esa, la escala esa, la vieja Old Bridget. Pues será por aquí, ¿no? Por donde he venido yo, ¿vale? Hombre, el cornudo, por fin. Ahora te puedo partir la boca perfectamente, ¿eh? Take not a step further, child, for you are unprepared. What? You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. What? I shall not allow it. No tengo el antídoto. Tengo el nivel máximo. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Me muestro reticente a beber, ¿sabes? No he bebido ni una gota de sangre. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. William Marshall. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary.
Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse, born from, drenched in, and driven by the blood of hate. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. Será la reina Elizabeth, ¿verdad? And who is this queen? She is the Red Goddess, Obviamente. the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this. She is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark Lo mismo que acaba de tunnels? preguntar, ¿verdad? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Tal cual, y se va. Y se queda tan ancho. Creo que es para allá. No digo, vamos para allá. Vale, habré abierto alguna especie de atajo. No es que me haga mucha falta, pero vale. Al final me ha dicho quién es. ¿Ya estoy?
please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars, all of you. My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? I was a good mother. Y con toda la mierda que ha soltado. Nivel 35. Me siento mal por ella porque es que la voy a reventar. Vale. No puedo ser ya, ¿no? Ay, Dios. Is this anger I feel? Is it wrath? I think it is. Oh, how infinitely, how intensely, how irredeemably are you all going to suffer now? Porque es... esto no me hace mucha falta. Me voy a poner esto. Y me voy a poner esto que... Vale, ¿Tocó? No. Ah, vale, que se está recargando. Vale. No sirve mucho, la verdad. Au. Ay, Dios, esto va a doler. Ah, bueno, sí, por tanto. Blood, feed me, give me their lives. Oh. Mira, Oye, oye. Vale, porque estaba sin sangre. Fue un poco putada esto, porque llegas aquí, o sea, imagínate que tú dices, pues me gustan los de estos de sombra, ¿no? Solo utilizo de sombra. Y llegas aquí y... This is despicable. Y... ¿Este se consideraría vampiro, esta tipa? Porque... No sé, es que... Bueno, esto no me va a hacer mucha falta. Voy a poner... ¿Qué me pongo, tío? ¿Me pongo la esta? O me pongo... Es que no sé si se considera vampiro o si me viene bien el fuego. Lo digo, me voy a poner este y ya está. Por favor. Por aquí. Que no, loco. A ver. Vale, tengo que quitarme esta, ¿no? Me pongo... Tampoco me viene bien ninguna, la verdad. Clava de Seymour. Vale, esta también es de 2. Solo quiero hacer esto, joder. Pues eso, ¿no? Y digo, o sangre, ¿vale? Y digo, pues a mí me molan las habilidades de sangre. Yo me voy a poner solo sangre. Y llegas a este punto y el enemigo es casi inmune a la sangre, ¿sabes? Dice... Uy. Digo, hombre, quizá hubiera tenido que cambiar algo, ¿no? Mira. These poor skulls didn't stand a chance. ¿Quién les ha invitado a venir? Joder. Aquí, hombre. ¿Sí? Me da igual, vamos para adentro ya. My poor baby.
Nivel 51, la hija de puta, Yo creo que esta tiene que tener niveles escalados, seguro, Bien. Es que cada ataque que hace me quita. Vale, vale, así es como recupero sangre. Blood, feed me, give me their lives. No. Joder. No le pongo un arma de mierda, loco. La verdad es que teniendo en cuenta que me estoy bañando en sangre. Give me more. They are so young, so tasty. Pero muerde uno, coño. Blood, feed me, give me their lives. Oh, pero. I will reap the land, for this is abundant the harvest. Red the crop. Ah, coño, de verdad, qué complicado, por Dios. Sí, sí. Oye. ¿Qué? Un poco gratuito, Feed your mother, child. Tío, ¿quieres usar la puta habilidad, coño? Que no me dejan. Tío, de verdad, Qué de arma, coño. Blood, feed me, give me their lives. No he pillado una de casualidad. No, tampoco me da mucha sangre, Me recupera vida, eso sí, pero... ¿Pero cómo me da, tío? Si la estoy pidiendo de espalda. Feed your mother, child.
mataría, de verdad. Mata, ¿no? Hubiera estado bien matarla así, pero bueno. Such innocence. Ah, ya está muerta. Do you think your champion defeated me, my child? No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. Y ya está. Así es. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget? What are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suascal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suascals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over. I have avenged my poor Mary. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. Ya, pero a ti no te amo. Lo siento. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges.
When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Primero que lo vemos conducir, ¿no?